જૂનામાં જૂના કાર્યકર અમે ઓલ્ડ સિઝન્સ હરીશભાઈ શાહ અનફોર્ચ્યુનેટલી આપણી સાથે નથી અને સેડ ટુ સે કે એમના બેન જયશ્રીબેન she passed away. જયશ્રીબેન was a very active member of 70years Shishukunj and we all miss her. સાથે સાથે આપણા અહીંયાના ડાયરેક્ટર એમના પિતાશ્રી પણ વિજય ગયા 2 વીક પહેલાં, ચાંદીબેન એમના પિતાશ્રી બાબુભાઈ, અને બાબુભાઈ પણ ખૂબ જ સેવાઈ કીધી. તો આપણે સેકન્ડ પાર્ટ શરૂ કરીએ એની પહેલાં લેટ્સ ઓબ્ઝર્વ 1 મિનિટ સાયલન્સ. શાંતિ શાંતિ શાંતિ. એક ગાડી છે KBN 666B gate. Okay. We'll start with our pioneers of Shishukunj, Muktabin Shah. मैंने विनती की थी कि તમે as a pioneer, please tell us something. Muktabin કીધું પહેલું નથી, તો Muktabin અહીંયા આવશો કે wherever you go, wherever you may be, in whatever country or clime, you will find children. Without children, the world would be a dull place. નાના બાળકોથી આ કથા શરૂ થઈ અને આજે હું અહીં આવી છું, તેથી મને બહુ જ આનંદ થાય છે. અધ્યક્ષ શ્રી વિક્રમભાઈ, કાર્યવાહી સમિતિના સભ્યો, અત્રે પધારેલા ભાઈઓ બહેનો તથા વાલા બાળકો, સૌને મારા નમસ્તે. અમે શરૂઆતમાં સેવાદળમાં જતા હતા, ત્યાંથી અમે ફૂલવાડી શરૂ કરી, જેમાં શાંતુભાઈ બેઠા હતા, એમના પત્ની મંજુરાબેન, રતિભાઈ, મગનભાઈ, વલ્લભભાઈ અને ઘણા બીજા ભાઈ બહેનો હતા. મને નામ ઘણાના યાદ છે પણ અત્યારે લાંબુ થઈ જાય. ફૂલવાડીમાં અમે શરૂઆતમાં પ્રાર્થના કરતા અને રમતો રમતા, ત્યારે અમારી પાસે કોઈ જગ્યા ન હતી. અમે પછી ગુજરાતી શાળાના ગ્રાઉન્ડમાં આ પ્રવૃત્તિ કરતા અને ત્યારે બાજુમાં સુરત ડિસ્ટ્રિક્ટનો હોલ વાપરવા મળતો હતો. પહેલાં ઘરે ઘરે અમે ડોનેશન લેવા જતા હતા, કારણ સંસ્થા પાસે ત્યારે કંઈ આવક નથી. સંસ્થા શું કાર્ય કરે છે તે અમુક તેઓને સમજાવતા, ડોનેશન મળતું ગયું અને સંસ્થા આગળ વધવા લાગી. હું સંસ્થામાં જતી તે દેવચંદભાઈને ખબર પડી. તેઓ મારા કઝિન ભાઈ થાય અને અમે એજમાં પણ સરખા છીએ. તેઓ પણ મારી સાથે સંસ્થામાં જોડાયા. તેઓને બહુ જ રસ પડ્યો. તેઓનો અવાજ મોટો હતો. માઇક વગર તેઓ બાળકોને વાર્તાઓ કહેતા, જે બાળકોને બહુ જ ગમતી હતી. વિલા જેવા વલ્લભભાઈ અને દિલચંદભાઈની જોડી ખૂબ જ જામી. કલાનિકેતન શિશુકુંજ
શિશુકુંજ નામ પડ્યું. શિશુકુંજનો સિમ્બોલ એક હતો. શિશુકુંજનો સિમ્બોલ એ હતો મોટું ફૂલ નાના ફૂલને કેળવે, તેની છત્રછાયામાં રાખે, તેને ખીલવે અને આગળ ધપાવે. ધ્યેય એવો હતો બાળકોને સારું શિક્ષણ મળે, સત્યના માર્ગ ઉપર ચાલે, ભવિષ્યમાં ગમે તે મુશ્કેલી આવે તેનો સામનો કરી પોતાનો માર્ગ સુધી આગળ વધે. સંસ્થામાં પણ રાસ ગરબા, નાટકો, શિબિરો, પિકનિકો, મેળા અને બહારના ગામના પર્યટનો થાય છે. આ 70 વર્ષમાં સંસ્થા ઘણી જ આગળ વધી તે આપ સૌ અનુભવી શકો છો. અત્રે ઇન્દુબાઈને હું યાદ કરું છું. તેઓએ બાલગીતો બાલમંજરીમાં લખ્યા છે. તેઓ એક સારા ચિત્રકાર પણ હતા અને શિશુકુંજમાં તેમના ઘણા ચિત્રો પ્રદર્શનમાં મુકાતા હોય છે. સાથે દુલારીબેન અને બીજા ઘણા સભ્યો ભાગ લેતા હતા. આપણે અનિલભાઈને કેમ ભૂલી જઈએ? તેઓએ લીંબુડુમાં આફ્રિકનના બાળકો માટે સ્કૂલ બનાવી છે અને સારી સફળતા મેળવી છે. તેમને મારા ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. આ બધા કાર્યક્રમમાં મારી સાથે મારા નાના ભાઈ બહેનો પણ જોડાયા હતા. મારા લગ્ન પછી મારા જીવનમાં થોડો ફેરફાર થયો. હું સંસ્થામાં આવી શકતી નહોતી. મારી 2 દીકરીઓ કિશોરી અને દીપા સંસ્થામાં જોડાઈ હતી. મારો નાનો ભાઈ નિલેશ તો હજુ સંસ્થામાં જોડાયેલો છે. આજે એના માટે હું ગર્વ અનુભવું છું. 70 વર્ષના ગાળામાં ઘણા સારા નસો પ્રસંગો થઈ ગયા છે. તે બધું તે આ સમયે ના કહી શકાય. છેલ્લે બહારથી આવેલા જયાભાભી, પ્રમિલાભાભી, અમૃતભાઈ કંસારિયા અને બીજા બધા કાર્યકરોનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. લંડનમાં પણ શિશુકુંજ સારી પ્રગતિ કરે છે. તેઓના સમાચાર મળતા રહે છે. વધુ સમય ન લેતા મારી કંઈ ભૂલ થઈ હોય તો મને માફ કરશો, કારણ ઘણા વખત પછી અહીં બધાની સમક્ષ આવી છું. આભાર. 1956માં અમે મંજુલાબેન રાઈટ હતા ને બધા સાથે બધી બહેનોમાં ફોટામાં છીએ. અમે ટ્રીપ લઈને ગયા હતા બસમાં, 12 દિવસની ટ્રીપ કંપાલા સુધી. પણ ત્યારે મા બાપ જલ્દી રજા નહોતા આપતા. પછી મંજુલાબેનને ઘરે આવીને અમારી રજા લેતા હતા કે અમારી જવાબદારી પર અમે બધા છોકરીઓ લઈ જાય છે. મારા બાપ પહેલેથી ઊંચા વિચારના હતા. બાપુજી હજી ના પાડી, પણ બાકીના છોકરીઓ જાઓ ભાગ લેવાનું, કામ તો ઘરે ગમે ત્યારે થઈ જશે એમ કરતાં કરતાં અમે આગળ નીકળ્યા. અને મારા હસબન્ડ પણ 2 ફેબ્રુઆરીના જ થઈ ગયા છે, 14 વર્ષ થયા. પણ હું મારી લાઈફ સારી રીતે જીવું છું. મને મારા દીકરા દીકરીનો ઘણો સપોર્ટ છે. મને મારા ભાઈ બહેનના બધાનો સપોર્ટ છે. આઈ હેપી. આજે બધાને જોઈને બહુ જ ખુશ થાઉં છું. મને અનિલભાઈ જે બધું કર્યું એમાં હું ઘણું ભૂલી ગઈ હતી, પણ મારી મેમરીમાં ઘણું આવી ગયું. થેન્ક યુ. તમારી સાથે આપણા દીપકભાઈના બેન પણ હતા, નીમુબેન અને કાંતાબેન. ઓકે. એટલે one of the families which really contributed to Shishukunj's emergence family, તેના બાબુભાઈ છે, કાંતાબેન છે, નીમુબેન. Unfortunately, she passed away in 1966. આ બધાનો ગ્રુપ ખૂબ જ સુંદર હતો. હવે નેક્સ્ટ
સરોજબેનને લાસ્ટ યર હું મળ્યો હતો. એના શબ્દ, એની જે બોલવાની કળા છે મને હજી યાદ આવે છે. સરોજબેન, તમે આવો. અમને વલ્લભભાઈ બારામાં, દેવચંદભાઈ બારામાં થોડુંક કહ્યું. એટલી ફાઇન નમ્રતા વાત કરશે. હા, ઇંગ્લિશ ગુજરાતી શીખવાય. નમસ્તે. In my life, I have been incredibly fortunate to have had two formidable role models. The first one was my older brother, Vallabhai, whom I affectionately call Motabhai, and Devchandbhai. One was connected to me by birth, and the other one through a government institution, Shishukunj. Both have played profoundly significant and positive roles in shaping my life. Let me begin with Motabhai. He was not just an older brother, but also a father figure to me. From a very young age, he created an environment of love and stability in our family, an essential foundation for any upbringing. His formative years were spent under the loving care of our paternal grandmother, Kalaniketan, and he always mentioned that she was the most significant influence in his life. His love for her was so deep that he often expressed his most cherished wish to be born as Kalaniketan's child in his next life. આપણી પાસે જે બાલમંત્રી છે એમાં ઇન્ટ્રોડક્શનમાં વલ્લભભાઈ લખ્યું છે કે આવતા જન્મમાં હું એવું ઈચ્છું કે હું મારી દાદીમાના એમના પેટે જાઉં. અમારા ફેમિલી માટે શી વોઝ લાઈક અ પિલર. દાદીમા સાથે રહ્યા અને એમના સંસ્કાર, એમના જે આજે શિશુકુંજમાં જે એમને જે બધું શીખવાડવું હતું એ ભાઈ ખાસ કરીને દાદીમાના એના ઉપરથી એમણે. Central to his dedication was his unwavering faith in the teachings of the Bhagavad Gita. ભાઈ હંમેશા ભાગવદ ગીતા કેરી કરતા. Even on his last day, જ્યારે એમનો એક્સિડન્ટ થયો તો એમની બેગમાં ભાગવદ ગીતા હતી. સાચી વાત ને? અને મારી દાદીમાનો ફોટો હતો. એક પણ ટુકડો નહોતો થયો. એમનો એમ હતો મારી દાદીમાનો ફોટો. અને ભાગવદ ગીતા મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી રશ્મિકા આચાર્ય એમની પાસે છે મારા ભાઈની ભાગવદ ગીતા. And Motabhai had a vibrant, joyful and fun-loving personality which heavily influenced his vision for Shishukunj. He believed that Shishukunj's noble aims should not be achieved through discipline alone, but also through joy. We often talk about laughing, the laughter-filled moment, the engaging stories and and inspire and spirited singing of Pargit and of course the countless pranks and mischief that we caught up during shivers. तो बताने याद है शिविर में मस्ती पण करता અને શિક્ષા પણ મળતી. રાતની ડ્યુટી મળતી. But as much as Motabhai dedicated his life to Shishukunj,
he would be the first to acknowledge Dilchandbai's invaluable contribution to helping him achieve this vision. Dilchandbai was a man of extraordinary character, selfless, resilient, and unwavering in his integrity. From a very young age, he endured hardships that most people have never faced in lifetime. During his second year of secondary school, tragedy struck when his mother, overwhelmed by a minor family and financial issue, took her own life. This devastating loss upended their family, forcing him to leave school to support his father, who struggled both mentally and physically, as well as his three sisters. Despite these immense challenges, Dilchandbai displayed incredible fortitude. He took on the responsibilities thrust upon him and cared for his family with such devotion that years later, his elder sister Shantavan paid him the ultimate tribute. She said that Dilchandbai was not just her brother, but also her son, because of the way he had looked after her. At the age of 70, he was introduced to Shishukunj by a well-wisher, Devjibai Patel, also known as Gorevala. Shishukunj became a sanctuary for him, a place where he found solace for his daily struggles, and most importantly, a kindred spirit in modern life. The friendship between these two remarkable men was the foundation that propelled Shishukunj to unprecedented heights. Their bond was so strong that even death could not separate. As I stand here today, I feel an immense sense of gratitude. Gratitude for Motabai and Dilchandbai, who not only shaped Shishukunj, but also shaped me. The Shishukunj they built was not just an institution, it was a home, a place where I experienced some of the happiest moments of my life, where I learned values that continue to guide me to this day. In closing, I still have no Gujarati, but this is my closing speech for Motabai and Dilchandbai from the bottom of my heart. Their vision, dedication, and friendship have left a legacy that endures in Shishukunj and all of us who had the privilege of being part of it. May we continue to honor their memory by upholding the values they live by and spreading the joy they envision for this beautiful institution, Shishukunj. I would like to pay special tribute to the family of Dilchandbai, especially his three sisters, Sakti Mota Shantavan, Tyapachi Kanchanna, and Sakti Nana Sushila. Unfortunately, she could not make it here because of her health issues. I would like to emphasize more about Shantavan. Shantavan જે નાસ્તો હતો બટેટા ચણાનો નાસ્તો કોઈ વાર એકલા બટેટાનો પણ હતો ને સવારે એકલા 4 કેન્દ્ર માટે she would make નાસ્તો for 4 કેન્દ્ર અને 4 મોટા સોકરિયા અને almost 300 બાળકોનો નાસ્તો એ એકલા બનાવતા. એવું મેં સાંભળ્યું છે અને આઈ બિલીવ કે ઘણા એ નાસ્તો માટે Shishukunjમાં જોઈન થયા. એ સાથે આઈ ઓલ્સો હેવ એમનું જે ડેડિકેશન હતું શાંતાબેનનું બધાને એ ખૂબ જ સ્ટ્રિક્ટ લાગતા. Shantavan એટલા બધા ગુડ વાગતા એનાથી અને બધા બહુ ડર લાગતી હતો એન્ડ ખોટું કરશું તો અમારા વાળી બનશે. And she was very soft at heart
એનું હાર્ટ એટલું સોફ્ટ હતું. હું મારા પરિવાર તરફથી એને I want to thank her, and she was, her dedication and her everlasting love for our family. She always stood by. લગ્ન હોય, કોઈનો જન્મ હોય તમારા ઘરમાં, અથવા કંઈ પણ ઓકેશન, બર્થડે હોય, કોઈ પણ ઓકેશન હોય, મારા ભાભીઓ પણ અહીંયા છે, they will agree with me કે શાંતાબેનની હેલ્પ વગર અમારા ઘરમાં નતા કંઈ પણ. મારી ભત્રીજાઓ શરણભાઈની વાત ગીતા જ્યારે લગ્ન કરીને આવી તો શાંતાબેને she loved her કે આપણા ઘરમાં તારા આ ફેમિલીમાં બધાનું કેવી રીતે રાખવું, કે કોને કોને શું ગમે શું નહીં, અને એટલું બધું એને માર્ગદર્શન આપ્યું છે. So, and she was a motherly figure also. જ્યારે એમના મધર ગુજરી ગયા ત્યારે કાંચનબેન અને સુશીબેન ખૂબ નાના હતા. She looked after them. She also looked after their children too. At the same time, એમના father થોડા એમની તબિયત નથી સારી, he was a little bit mental status નથી બરાબર, physical state. પણ દેવચંદભાઈ અને જયાભાભી બાપાની એટલી બધી સેવા કરી છે, અને સાથે સાથે શાંતાબેન પણ એટલું જ ઘરમાં સેવા કરી છે. આજે શાંતાબેન આપણા વચમાં નથી, પણ હું માનું છું બંને ભાઈઓ તરફથી શાંતાબેનને પણ આપણે શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી. અને છેલ્લે મારા સભ્ય પરિવાર તરફથી મારા ભાઈઓ, મારા ભાભી, મારા ભત્રીજા જે અમે બધા લગ્નથી આવ્યા છે એમના સૌના તરફથી હું નારી શિશુકુંજનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું કે તમે લોકોએ અમને ઇન્વિટેશન આપ્યું અને અમને આવો મોકો મળ્યો કે come after 46 years હું પહેલી વાર આવું છું પાછી ઘરે. So it's like coming back home, and we are really happy to be here. It's a sad occasion but also a happy occasion. Thank you everyone. So, Redman, thank you so much. We learned quite a lot from you today. Okay, આપણે ચંદ્રકાંતભાઈ વાત કરી કે વલ્લભભાઈ દેવચંદભાઈ કોઈ પણ કાર્યકર ભાઈ જે ગણવા તે ઇલાકાની પોતે ભણવા હતા, બરોબર. હું જ્યારે ભણવા ગયો ઇન્ડિયા 1972 હું શિપમાં ગયેલો બોમ્બે, તો બંને ભાઈઓ મને કિલિનિયા રોડ એટલે ગ્લોબલ રોડમાં જે આવી મરીની ટેક્સીસથી બસ છે, બે ભાઈઓ લંચ ટાઈમમાં પોતાનું કામ મૂકીને મને મળવા આવ્યા. હું તો ખાલી નાનો કાર્યકર હતો, 16 વર્ષનો છોકરો, પણ ઇમેજિન ધ કાઇન્ડ ઓફ રિસ્પેક્ટ વી હેડ ફોર યંગ કાર્યકર્સ. પછી નેક્સ્ટ યર હું પાછો આવ્યો ત્યારે મને દેવચંદભાઈએ પૂછ્યું કે અનિલભાઈ તમે ઇન્ડિયા જાઓ છો પાછા, તો તમને રૂપિયાની જરૂર હોય તો હું બેંકમાં કામ કરું છું, કે ત્યારે નીધરલેન્ડ બેંક્સમાં કામ કર્યું. મેં કીધું હા છે. સિલિંગ લઈને ગયો, મને 5 મિનિટનો બિચારા ડ્રાફ્ટ કાઢી નાખ્યો, એટલું માન હતું મારી પર. અને હું જ્યારે ઇન્ડિયા મારી રજા હોય ત્યારે હું નવસારી જાઉં, હંમેશની ખ્યાલ છે, એ મારું ઘર જ હતું. દર ફેરે નવસારી જાઉં, 2-3 દિવસ ત્યાં રહું અને પછી પાછું બોમ્બે. That was the affectionate I had for both the families. Okay, we would now like to hear from Amar Tanzani, one of the oldest Karikar, and whom I know so very well, and whose family himself used to come to Bombay and we used to meet in my hostel. Correct?
નમસ્તે બધાને. નમસ્તે. કલાનિકેતન શિશુકુંજના ચેરમેન માનનીય શ્રી વિક્રમભાઈ, ટ્રસ્ટીઓ, સંચાલન સમિતિના કાર્યકરો, ભાઈ બહેનો, અત્યારે થોડીક મારા માટે થોડી મૂંઝવણ ઊભી થઈ છે. એક તો આપણે ત્યાં માજલવાડીમાં સુંદર ભોજન કર્યું, પૂરણ પોળી, રીંગણા બટાકાનું શાક, ભીંડાનું શાક, રોટલી, કેરી માણસ. અને હવે તમારી પ્રવૃત્તિ કરવું અને તમારા કરતાં મને બતાવે છે ખાધા પછી જે મન આવે છે ને વિચારે પંદર પડી જાય. બીજી મૂંઝવણ એ છે કે શરૂઆત ક્યાંથી કરો. ભાઈનો વિષય છે, ક્યાંથી વાત શરૂઆત કરવી એ એક મોટો પ્રશ્ન છે. કારણ કે સંભાળના એટલા બધા છે અને એને લિંક કરવા, એને જોડીને રજૂ કરવા, સિંક્રોનાઇઝ કરવા એ ખરેખર મારા માટે અશક્ય છે, બિલકુલ અશક્ય છે. પણ છતાંય થોડો પ્રયાસ કરીશ. અને ત્રીજું એક મૂંઝવણનું કારણ એ છે કે આપણે શરૂઆતમાં પેલા બેન એસ્તરનું જે જીવનકથા સાંભળી, બહુ ટચિંગ સ્ટોરી. ખરેખર આમ મને તો લાગે છે બધાને હૃદયમાં આંખોમાં આંસુ આવ્યા એ કથા સાંભળી. પણ હવે કપરી સ્થિતિમાંથી પણ એણે એનું જીવન કેવી રીતે સંભાળી લીધું. અત્યારે એની શિશુની મદદથી અને કેટલી ઉપકારી હતી છે એવું સાંભળીને ખરેખર હૃદય મારું પ્રગટ થઈ ગયું. અને ત્યાર પછી ચંદ્રકાંતભાઈની ઇમોશનલ સ્પીચ એ સાંભળીને એમ થયું કે મારે એમાં કહેવા જેવું કંઈ બાકી રહેતું નથી. ઘણું બધું કવર થઈ ગયું છે. પણ છતાં જે અનુભવ છે વલ્લભભાઈ દેવસરભાઈનો, કદાચ હું એક સદભાગી વ્યક્તિ છું કે જે વધુમાં વધુ સમય વલ્લભભાઈ દેવસરભાઈ સાથે વિતાવવાનો નસીબ થયો. 1959 કે 58ના સાઉન્ડ જોડાયો એ 75 સુધી, એટલે આ 15-17 વર્ષનો એની સાથેનો સતત સંપર્ક. એમ કહો કે વધુ જે મારે આપ જાઓ કે જે મેટ્રોમાં કહો તો એ હળવા ફરવાનું કહો તો એ જોડે એટલો સાથે રહેવાનો જે સમય મળ્યો એના માટે ખરેખર હું મારી જાતને બહુ શ્રદ્ધાળુ માનું છું. અને એમના જે એમના સંપર્કમાં જે બધા કાર્યકરો આવેલા એ બધા કાર્યકરોને જે જબરદસ્ત એનો પ્રભાવ પડ્યો હતો, એના માટે જે અતિશય માન થયું હતું અને જે આદર થયો હતો, આ બધું સાંભળ્યું. પણ એની પછવાડીનું આપણે જરા વિચાર કરીએ તો એનું રહસ્ય શું? બંને ભાઈઓમાં, જયચંદભાઈ અને વલ્લભભાઈમાં એની ખાસિયત શું હતી? what was so special about it? કે એ લોકો જે કે પહેલી અસર આપી દેતા એમને રિસીવિંગ, એની ભાષા બોલવાની શૈલી એકદમ કંઈ એવું તો હાઈ ઇંગ્લિશ કે હાઈ ગુજરાતી વાપરતા કે એવા શબ્દ વાપરે કે ના, સાદી ભાષા. ગાંધીજીનું તમે જીવન ચરિત્ર જુઓ ને તો ગાંધીજી એકદમ સરળ હતા, સિમ્પલ સારું ગુજરાતી બોલતું. એના જે કોઈ પ્રવચન તમે સાંભળેલા હોય તો યુ વિલ સી હી વોઝ વેરી એમાં હાઈ એકેડેમિક વર્ડ્સ ને એવા બધા યુઝ નહોતા કરતા. પણ એની અસર, એ પ્રભાવ, એના બધા ફોલોઅર્સ એટલી બધી પડતી કે ગમે તેવું કાંઈ તોફાન જોડે ગાંધીજી કે બંધ કરો બંધ નહીં શકે. આ ગાંધીજીના જે સિદ્ધાંતો હતા, વલ્લભભાઈ ગાંધીયન હતા, ગાંધીવાદી. ગાંધીજીના જીવનમાં જે એના જીવન ચરિત્રની પ્રબળ અસર હતી, એનો પ્રભાવ અતિશય હતો. અને
વિચારો હતા ને એને એના જીવનમાં મળી લીધા. એના થકી એનું જીવન એટલું પ્યોર, એકદમ પવિત્ર. હવે એવા પવિત્ર ચારિત્રવાળા કાર્યકર એની સ્વાભાવિક રીતે જે કોઈને કંઈ કહે ને એની તરત અસર થતી. એની સાથે વાદ વિવાદ કરવાનું ગમ્યું નહીં. વાદ વિવાદ થતા પણ એ જ્યારે ફાઇનલ એનું ડિસિઝન આપે ને કે જો આમ કરવાનું છે એ બધા કાર્યક્રમના મુદ્દમાં ઉતરી જતું. અને હવે એની કેટલા લોકો બધાને સાંભળો છો ને બધાએ કોઈના કોઈક રીતે આ બંને ભાઈઓના સંપર્કમાં આવેલા. દેવચંદભાઈ વિશે હું થોડું કહીશ, પણ જેટલા સંપર્કમાં આવેલા ને એના જીવનમાં એટલો રંગ લાગી ગયો. કેમ એટલું બધું એ લોકોનો ઉત્સાહ રહ્યા કરો અમારે કંઈક કરી ચૂકવું જોઈએ. આ લોકોના માટે અમારે જે શ્રદ્ધાંજલિ આપવી હોય તો અમારા માટે એક જ એ લોકો જે કાર્ય શરૂ કર્યું હતું અને કાર્યથી કેટલા બાળકો પ્રોત્સાહિત થયા. કેટલા બાળકો આ સર્કલમાં શિશુકુંજની સાયકલમાંથી નીકળી એના જીવનને કેટલું ઉન્નત અને કેટલું સરસ બનાવ્યું છે. આ વાતનું આ બધા કાર્યકરોને એકદમ શું સમજણ આપી હતી. એટલે ગમે ત્યાં થાય ગમે તે થાય પણ અમારે એનું કાર્ય ચાલુ રાખવું છે આ ધગસ. એટલે ત્યાં શિશુકુંજના મંડળમાં અમને ગયા 2 ફેબ્રુઆરી પછી તરત જ એ બધા થોડા કાર્યક્રમો સેટલ થયા હતા અને બીજા અહીંયાથી ગયા એ બધાની એક બળતી એક બળતરાથી એક ઉમંગ હતો, ઉત્સાહ હતો, કંઈ કરી છૂટી ભેગા થવા બધા. આપણે બધા નવા છે બધા સેટલ હતા અને બધા લોકો નવા હતા પણ આપણે કાંઈ નું કાંઈ ચાલુ શરૂ કરી દીધું. અને એ ભાવથી શિશુકુંજ લંડનની પ્રવૃત્તિ એને 50 વર્ષ ત્યાં શરૂ થઈ અને એ શરૂથી એટલું નહીં. આજે શિશુકુંજ ત્યાં આગળ જે પ્રગતિ કરી છે તમારા બધા થોડા રિપોર્ટ મળતા જ હશે. પણ શિશુકુંજે ખૂબ જ પ્રોગ્રેસ કર્યો છે અને પ્રોગ્રેસ માત્ર નહીં પણ હજી પ્રોગ્રેસ કરતી રહે કે જે 70 વર્ષ પહેલાં નાનકડું બીજ રોપાયું હતું વલ્લભભાઈ ચિંતાના નિમિત્તે ત્યારે મોટું વૃક્ષ બની ગયું છે. હજી ફળે ફાલે છે, હજી એમાં ખૂબ જ ફળો આવવાના છે એવી અમને શ્રદ્ધા છે. છેલ્લી વખત શ્રદ્ધાંજલિ જોઈ હશે શિશુકુંજ એ ત્યાંની નવી પેઢી એમ કહો કે ત્રીજી પેઢી શિશુકુંજને અમારા પછી એક બીજું લેવલ હતું ત્યાર પછી બીજું ત્રીજી પેઢીના જે બાળકોએ આ શ્રદ્ધાંજલિ તૈયાર કરી હતી. એટલે એ લોકોને કેટલું હજી એવું મેળાય નથી આ લોકોને છતાં એ લોકોના જીવનની કેટલી એ લોકોને પ્રેરણા મળી. રિસર્ચ કરીને એ બધું જે લોકોએ ભેગું કર્યું હતું ભાગવું એ લોકોની મહેનત હતી. એના પરથી એમને બધાને એમ એટલો વિશ્વાસ થયો છે કે આ લોકોએ જે બીજ રોપ્યા છે એ ચોક્કસ હજી આ 50 વર્ષથી બીજા 50 વર્ષ સુધી લેગેસી ચાલુ રહેશે. એટલે આ એકદમ ઉમદા ચારિત્રવાન પવિત્ર એવા કાર્યક્રમ હતા. હવે મોટા કાર્યક્રમમાં કીધું જતનભાઈ થોડા વખત પછી જોડાયા પણ એને બીજા બધા કાર્યક્રમને જે અસર થઈ હતી ને પ્રમાણે જતનભાઈ બહુ પ્રભાવિત થયા. વલ્લભભાઈની પર્સનાલિટીથી વલ્લભભાઈના ચારિત્રથી બહુ જ પ્રભાવિત થયા. અને તરત જ વિધાઉટ કોઈ ડાઉટ્સ કે આશંકા કુશંકા વગર કે વલ્લભભાઈ જે માર્ગ બતાવ્યો છે એ મારા માટે અતિ સુંદર માર્ગ છે અને એની સાથે જોડાય. વલ્લભભાઈ જે ચિંધે વલ્લભભાઈ જે માર્ગે ચાલે એની સાથે જોડે અને બધા ઘણા બધા એ લોકોને આ સંબંધને મિત્ર કરતા બધા કે રામ લક્ષ્મણની જોડી હતી એવી રીતે વર્તન કરે છે. કારણ કે કોઈ વખત પણ apart from their professional lives, when they were working, etc., Devchandra was in a bank, Vallabhbhai was with Acharya, and that's when they were separate. But apart from them, in their personal lives, they were always together.
પેલા ઓફિસમાંથી છૂટે તો વલ્લભભાઈ કહે દેવચંદા ત્યાં જાય, દેવચંદા અમારી ઓફિસ આવે. બીજું મારું સદભાગ્ય કહું કે વલ્લભભાઈ જોઈન્ટ આચાર્ય કાલનીકેતન છે, જ્યાં હું કામ કરતો હતો. એટલે અમારે ઓફિસનું કામ તો થાય જ, પણ અમારે આધ્યાત્મિક ચર્ચા, તત્વની વાતો, સંસ્કારની વાતો, આ બધું અનેક થતી. અને લોકો સાથે એક પણ વાર્તાલાપ કરવાનો એટલો બધો આનંદ આવે. વલ્લભભાઈના ડેસ્ક નીચે મને હજી પણ સ્મરણ છે, એમને ગીતાનો શ્લોક લખી રાખેલો, કર્મણ્યે વાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન મા કર્મ ફલ હેતુર્ગુમા તે સંગોસ્ત્વી અકર્મણ્ય. તારો કર્મ કરવામાં જ અધિકાર છે, ફળમાં કદી પણ નહીં. અને એ સૂત્ર, એ જે શ્લોક છે એ વલ્લભભાઈના ડેસ્ક નીચે રહેલો, ગ્લાસ ઉપર નીચે ડેસ્ક. એટલે ત્યાં જાય એટલે પહેલી નજર એ શ્લોક ઉપર જ પડે. અને ખરેખર હકીકતમાં એ વસ્તુ એને કામ કરી જાઓ, બસ ફળની આશા ના રાખો. એટલે કંઈ પણ બોલો, વાદ વિવાદ થયો ને, વિખવાદ થયો ને, તો પાણીને શાંતિથી કેવું સમાધાન લેવું, કામ કરી જાઓ. આ ધગસ આ ભાઈમાં જોઈ છે. અને એટલી એનાથી પણ લાગે છે શિશુકુંજ આજે ઉજ્જવળ છે અને હજી પ્રગતિ કરી રહી છે. તો દેવચંદભાઈને પણ આપણે બધા ખૂબ શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ કે આ બંનેની મિત્રોની જોડી છે. એનાથી આપણે આશ્વાસન લઈએ આપણી મિત્રતા શિશુકુંજના કાર્યક્રમ સાથે આવી હોય કે શિશુકુંજના પરિવાર ઉપરાંત આપણા મિત્રો હોય તો ભલે હોય, પણ શિશુકુંજના મિત્રો સાથે આપણે એવી જોડી બનાવીએ, એવી મિત્રતા રાખીએ, કારણ કે આપણે એક ધ્યેય માટે કામ કરીએ છીએ. આપણે બાળકોના સંસ્કારનું સિંચન કરવું છે. એના માટે સૌથી પ્રથમ કાર્યકરની આવશ્યકતા એ છે કે તમે પોતે પહેલાં પવિત્ર બનો. તમારામાં એક પણ અવગુણ ન હોવો જોઈએ, તમારામાં કોઈ કુટેવ ના હોવી જોઈએ. અને એ બધી કાર્યકરો અને પ્રતિજ્ઞાઓ લેવડાવતા ઘણા ખરા કાર્યકરો એક પાડી છે, અમુક જણ ચૂકી ગયા છે, પણ જે ચૂકતા છે એ પાછા આવી જાય, કારણ કે જે સંસ્કાર પડ્યા છે ને પહેલાંથી, એટલે કોઈ તરત સ્મૃતિમાં આવી જાય કે આ મારો માર્ગ બરાબર નથી. કારણ કે લંડનમાં રહીએ છીએ, કાંઈ ક્લબ્સ છે, ત્યાં પબ્સ છે, બધું વાતાવરણ છે. અને એમાંથી આપણા બાળકોને બચાવવા એ તમારા કરતાં તમારા અહીંયા કરતા માટે અમારા માટે મોટી ચેલેન્જ છે. છતાં આ જે કાર્યક્રમ છે તૈયાર થાય છે, એ લોકોને કઈ રીતે તૈયાર કરીએ છીએ, અને we have accepted this journey and we also see positive future for our children and Shishukunj. So without further ado, મને 1 મિનિટ આપવામાં આવી હતી. I don't know if I go over, પણ મારે ખાસ કરી અહીંયાના કલાનિકેતનના કાર્યકરોને અભિવાદન આપવા છે, અભિનંદન આપવા છે કે 70 વર્ષના 70માં જન્મ જયંતિ ઉજવી રહ્યા છે. અને આપણે બધા ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવીએ, ખૂબ ખૂબ આપણા અંતરના આશીર્વાદ આપીએ કે આ સંસ્થા હજી ફૂલે ફાલે, ખૂબ આગળ વધે. હજી ઘણા બધા બાળકોને તૈયાર કરે. તમારી પણ આટલી બધી જાગૃતતા છે. આ 70મી વર્ષની ગાંઠ નિમિત્તે અમે શિશુકુંજ લંડનના પરિવારના બધા સભ્યો ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવીએ છીએ. અને સાથે અંતમાં ભાવભરી શ્રદ્ધાંજલિ વલ્લભભાઈ દેવચંદાને અર્પણ કરી અને હું પ્રણામ કરું છું. Sometimes I was asking myself, Vallabhbhai and Devchandbhai, did they ever quarrel? Yes, yes. Did they ever fight? Yes. And the answer is yes. They did fight. I remember when I used to come here in the committee. A real fight, and Mushina was here. He had to come and say, Arnuman. I indicated Vallabhbhai and Devchandbhai, that's my friends. That was the unique thing. Whatever differences they had, if it is in the board room, a committee room, fight it out. Outside your friends, your brothers. Yeah.
નિલેશભાઈ સાથે રોડ થાય છે. અને another unique thing about Bhagavad was his fond of writing, and that is where I learned how to write letters. હું જ્યારે ઇન્ડિયા ભણવા ગયો પછી એને મને પત્ર લખ્યો, મેં એને પત્ર લખ્યો, and I learned the skills of writing, and ત્યાર પછી I used to write to all the characters here. Some of them have told me they still got the letters. I am surprised. મને પ્રિયાબેન પાસે છે. Okay, now we would like to hear from Mastiko Rameshbhai Patel. Rameshbhai. Yes. સર્વને નમસ્તે. સંસ્થાના પ્રમુખ વિક્રમભાઈ, કમિટીના મેમ્બર, ભાઈ પ્રતાપનો, સવારથી ઘણી બધી વાતો ચાલે છે. ઘણું બધું સાંભળ્યું છું, ઘણું બધું જોયું છે. જે મારા ફેમિલી છે એની અંદરથી અમે 4 ભાઈઓ, વલ્લભભાઈ સૌથી મોટા, એના પછી પ્રકાશભાઈ, પછી રાજેશભાઈ, અને છેલ્લો હું અને મારી નાની બેન સરોજ. પણ આ જે બધી વાત ચાલતી હતી ત્યારે મારું નેચર થોડું જુદું છે. હું શિશુકુંજની અગેન્સ્ટ હતો કે સટન વસ્તુ છે એ ડિસિપ્લિન, આવું જ કરવાનું, આમ જ બેસવાનું, આમ જ ઉભા રહેવાનું, ઇટ વોઝ નોટ માય કપ ઓફ ટી. પણ એ બધી વસ્તુ વલ્લભભાઈને ખબર હતી કે મારા એક ભાઈ છે એ આ બધી વસ્તુમાં ઇન્ટરેસ્ટ, અને એજ્યુકેશનલી આઈ વોઝ નોટ બ્રાઇટ. જેટલા મારી ફેમિલીની અંદર જેટલા બી આજે ભાઈઓ છે એના કરતાં મારું એજ્યુકેશન વેરી લો હતું, અને હું બહુ સારા માર્ક્સ લઈને નહોતો. એટલે સ્ટ્રિક્ટનેસ મારા ઘરમાં મારા પર વધારે હતો, એટલા માટે આઈ વોઝ કમ્પ્લીટલી rebellious, and I used to, behave in a different way. But behind my mind, it was not કે કોકની સાથે જઈને ઝઘડો કરવો, એમ નહીં. પણ કોઈ બી વ્યક્તિ હોય, કોઈ બી કંઈક એમ લાગે કે આ અમૃતભાઈ છે એને કોઈ મારવાની ટ્રાય કરે છે, એટલે એને બચાવવા માટે કોક હિંમતવાળું હોવું જોઈએ. અને ત્યારે શું હતું કે એટલું બધું કોઈ હિંમતવાળું થતું નથી, એટલે મારે ઓલવેઝ લેવી પડી. પણ એ બાજુ એક વસ્તુ જે સારી થઈ કે મારું ફ્રેન્ડ સર્કલ એના લીધે એટલું બધું વધી ગયું, અને એ રિસ્પેક્ટ હજુ સુધી બી વ્યૂ છે અને રહેશે એવું મને લાગે છે. કે મેં ઘણા હીરા સાથે, જ્યારે હું નાનપણ હતો ત્યારે અહીંયા આગળ આ જે વસ્તુ નાનકડી જે મેન્શન હતી કે જે આપણે કચ્છ ગુજરાતીની પાછળની એક સ્ટ્રીટ હતી, અને એની પાછળ કચ્છ ગુજરાતીનું ગ્રાઉન્ડ હતું, અને એના પછી બોર્ડિંગ હતી, અને બોર્ડિંગ પછી સદાતનનું ગ્રાઉન્ડ. પણ વલ્લભભાઈ જ્યારે પ્રવૃત્તિ ચાલુ કરી ત્યારે એ લોકો જે બે પ્લેટફોર્મ હતા ત્યાં બેસાડી અને બાળકોને રમાડતા. આજે બી સત્યમ ગણકરે મને પૂછે કે રમેશ કાકા, what did my dad do? Because he was born at that time and he didn't have a clue what my dad did, because immediately he came to UK, એટલે પછી એને એટલું બધું ખબર નથી. પણ આજે બી તમે જો તો જ્યારે બી આપણા બાળકોને આપણે મોટા કરવાના આવે ત્યારે કે કહો કે મને આ ટેબલ ટેનિસનું બેટ જોઈએ છે. કેટલાનું છે? હાથથી તો એફર્ટ ના થાય. પણ યુનિક એક વસ્તુ હતી કે આજે કેટલા વર્ષોથી આપણે પ્રવૃત્તિ કરતા હોય. વિચાર કરો, લંગડીમાં કયો ખર્ચો લાગે? ઉતું તો રમવો હોય તો કેટલો ખર્ચો લાગે? ચપટીનું રમવું હોય તો કેટલો ખર્ચો લાગે? પણ મારા ટાઈમની અંદર એક જ વસ્તુ જે યુનિક આવી હતી, એક રિંગ. તમને ખબર હોય તો રિંગની આપણે ગેમ રમતા હતા. બે બાજુ લાગી હોય ને પછી આપણે રિંગ પાસ કરવાનું. That was the biggest expense એ ટાઈમની અંદર, અને we couldn't afford. એ પછી જ્યારે સંગીતનું કામ આવતું ત્યારે અમને લોકોને આજે તો આપણે આ સવા નંબરમાં વિક્રમભાઈ કીધું કે રમેશભાઈ તમે વગાડો, પણ અમારા ટાઈમની અંદર તમને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ અડવા નહીં
એલાઉડ નહોતું. દૂરથી જોવાનું કે શું વગાડે છે અને શું કરે છે. પણ એ એક સારું શું કે જોતા જોતા વલ્લભભાઈ વોઝ અ વેરી ગુડ તબલા પ્લેયર એ ટાઈમની અંદર. અને દિનેશભાઈ પછી એની સાથે એક બીજી ફેમિલી હતી, ચૌહાણ ફેમિલી. એમાં ગિરીશભાઈ ધનસુખ, કિરીટ, એ બધા ફેમિલી વોઝ હેપનિંગ મ્યુઝિક સેક્ટરની અંદર. એટલે એના લીધે ધીમે ધીમે પછી ચાન્સ મળ્યો. અને છેલ્લે સુધી જ્યારે તબલા વગાડવાનો હતો ત્યારે મને કોઈ દિવસ તબલા વગાડવું નહોતું પડે. વલ્લભભાઈ સાથે હું ને નરેન્દ્રભાઈ દેસાઈ એ ખત્રી વગાડતા અને હું ઝાંઝ વગાડતો. એટલે દરબારની અંદર સ્પીડ માટે ઝાંઝ જોઈએ અને ઝાંઝની ટ્રેનિંગ ત્યાંથી મનની અંદર રીધમ આવી. અને પછીથી મને યાદ આવે છે, તમને ખબર હોય તો અહીંયા ક્યાં ગયા ભરતભાઈ, આપણા તમારા ભરતભાઈ ચેરમેન. એક ટાઈમની અંદર એને રિધમનો સાયન્સ એનું ક્યારે તારી પાડવી એ ક્યાં એનો તાલ થાય એ સમજ. સેમ વસ્તુ બેચરભાઈનું એવું છે. હમણાં વાત કરતા તમે બસની અંદર બેચરભાઈ ગીતો ઘણા સારા ગાતા પણ રિધમ વગર. આપણા જેવા થોડા સેન્સિટિવ હોય બિકોઝ રિધમમાં કંઈ ગવાય નહીં એટલે આપણે કરતા સરખું કેમ ગાતા નથી. પણ એવા એ કાર્યો કરો. આજે જો તમે એ કાર્યો કરો નીકળી અને એ લોકોએ કેટલું બધું સારું સારું કામ કર્યું. અને એ ઇન્સ્પિરેશન. અને એક નાનકડો હું દાખલો આપીશ. એક ટાઈમની અંદર મેં એટલી બધી મસ્તી કરી કે આઈ વોઝ થ્રોન આઉટ ઓફ શિશુ. કલાનિકેતનમાંથી મારા મોટા ભાઈએ કીધું કે હમણાં જસ્ટ ગેટ આઉટ. અને હું રડતો અમારું છે ને જે ગ્રાઉન્ડ હતું ને એની એક દિવાલ હતી અને દિવાલ આગળ જઈને હું બેઠેલો. મનમાં વિચાર કરું કે હવે કરવું શું, રમવું એ છે, મસ્તી કરવી છે, મજા કરવી છે, but not allowed because it was very strict in some rules and regulations the Shishukunj આજે બી ફોલો કરે છે. But unfortunate એટલું હતું કે Nejaભાઈ was a long thinker હતા. એટલે પછી મને શાંતિથી બેસાડ્યો, રમેશ ગયો અને હું એલાઉ કરું તારે મને પ્રોમિસ આપવાનું કે તારે મસ્તી નહીં કરવાની. એવું તો બનશે તો નહીં પણ હું કોશિશ કરીશ. પણ આઈ વોઝ એક્સેપ્ટેડ. પણ એક બીજી વસ્તુ કહીશ કે આજે ઘણા બધા કાર્યકરો થઈ ગયા અને આઈ વોઝ અનફોર્ચ્યુનેટ. જ્યાં સુધી વલ્લભભાઈ જીવતા હતા ત્યાં સુધી આઈ વોઝ નોટ મેડ કાર્યકર. આઈ વોઝ નોટ ક્વોલિફાઈડ એઝ અ કાર્યકર because of my behavior. And the people who go through those things will understand these things. People have got, goody people. Vallabhai કેમ છો મજામાં આ તે ચર્ચા થાય સાથે એટલે ગુડી થઈ જાય. એટલે they are being promoted at that. અમારા જેવા તો એવું બધું એવું આવે નહીં કે ઘણા આપણે ભાષણ જેની અંદર સારી વાતો છે. મારાથી એવી સારી વાતો થાય નહીં because I haven't gone through those things. And I was always encouraging જે બિચારા વીકમાં હોય ને I used to encourage them and make my team. અને છેલ્લે બીજાને હજુ બી મારી સાથે સાઉથ કેન્દ્રના બે સભ્યો છે જ્યાં આગળ વલ્લભભાઈ સ્પેશિયલી મને કેન્દ્ર પર મોકલાવાનું કારણ હતું કે એ કે આ રમેશ છે ત્યાં જઈને સારું યુનિટ બનાવી હશે, સારું એક મોટી ટીમ બનાવી હશે. અને that was my duty because જ્યાં હું જાતો ત્યાં I used to mingle with them, fight with them, enjoy with them and adventurous. મારા એક હેબિટ હતી કે જ્યાં બી જાઉં ને ત્યારે adventurous કાંઈ બી કરું. અમે લોકો કેન્દ્ર પાસે we used to walk, you will be surprised, we used to walk from South Kendra to the airport every Sunday. And that was એના લીધે ઘણું બધું લાઈફની અંદર પરિવર્તન આવ્યું અને ઘણી ફેર જ્યારે અને we used to go to તમને ખબર હશે રોલન કેમ્પ. રોલન કેમ્પ was my favorite place for swimming. અને ત્યાં મારા હાથની નીચે ઘણા બધા કાર્યકરો પર જે સ્વિમિંગ કર્યું એ નહોતું, સ્વિમિંગ આવડતું એ નહોતું, એને હું ધક્કો મારતો અને એને બચાવતો અને ધીરે ધીરે બધા સ્વિમર થઈ ગયા. એટલે જીવનની અંદર ઘણી ફેર બધાને ઓપોર્ચ્યુનિટી ના મળે પણ I was in a different opportunity that I had and I made
wherever I used to go, ઘણા બધા મારી સાથે નાના કાર્યકરો છે એના માટે મેં ઘણું બધું કામ કર્યું because they were looking forward for me. હું ના આવું તો કે છે રમેશભાઈ આજે આવ્યા કેમ? અને I used to enjoy with them. I used to be like, a character who used to sit with them, enjoy with them. Music was my best talent where I used to pull people in. And that is this thing on that. વલ્લભભાઈ દેવચંદભાઈ સાથે તો ઘણું બધું કામ કર્યું છે. તમે કદાચ સરપ્રાઈઝ થશો. નવ્યું કરીને કંઈ મેગેઝિન નીકળ્યું હતું, તમને યાદ હતું, ગુજરાતી મેગેઝિન. એના માટે સવારના પરમાં વલ્લભભાઈ કંઈક લખે અને મારે સવારના પરમાં મને ઉઠાડે કે ભાઈ રમેશ ઉઠ, આ દેવચંદભાઈના ઘરે જઈને આપ્યા ચેક કરશે ને પછી. અને નવયુગની અંદર એક કોલમ આવતું હતું બાળકોનું અને he used to dedicate in that life. And so much work they learned together, and it was a fun, but Jerry we lost him, and the loss was a big loss because our family went through a lot of difficulties. I mean, 8 months we were completely silent. My father, parents were also completely down because of his elder son going down. And it was a moment where we felt, oh my God. પછી તે અહીંયા ઘડી સન્ડેના થયું અને બીજા દિવસે રૂમર્સ ચાલુ થઈ ગયા, ઓ હવે તો કલાનિકેતન બંધ થઈ જશે. એટલે પછી અમે વિચાર કર્યો કલાનિકેતન કેમ બંધ થાય? જે આ લોકો બોલે છે એ લોકોને ખબર નથી. પણ વલ્લભભાઈનો જે ચેનલ વર્ષ હતા તમને યાદ હતો, અમર હાલાજીની અંદર એમણે કીધું હતું કે શો મસ્ટ ગો. કાંઈ એમણે એ બી કીધું હતું કે સંસ્થામાં એક ટીમ વર્ક છે અને આજે બી અમે એક ટીમ વર્ક કરીને કામ કરીએ છીએ. અને લંડનનો પ્રોગ્રેસ તમે જોયો છો. હું નહોતો ત્યારે બી ત્યાં ભવન હતું જ નહીં. અને ભવન માટે આ ફર્સ્ટ ભવન હતું, that was second ભવન. I was so excited because અમે ત્યાં ભારે બધા હોલ રાખી અને ટાઈમ થાય કે ટાઈમ થઈ ગયો, ચાલો ખાલી કરો. ત્યારે એમ થતું કે એક મિનિટ આપણો કેવી રીતે થશે ને આપણે કોઈ ગાડી નહીં. અને આજે જો આટલું મોટું ભવનની અંદર આપણે નહીં કે કહેવાય ઓ સોરી 10 વાગી ગયા, હોલ ખાલી કરો. એ આનંદ છે ને જ્યારે તમે એની સાથે કામ કરો, એની સાથે મહેનત કરો, નીચે વળો, વાંકા વળો, સાફ સૂફ કરો, બધી જગ્યાએ કામ કરો, ત્યારે તમને આનંદ આવે. અને એ આનંદ મને બહુ વર્ષો સુધી મળ્યો છે અને મળતો નથી. આજે એટલું બધું કામ નથી કરી શકતો બીકોઝ I go through a lot of generations. I have a whole of generation gap છે કે જ્યાં ઘડી I'm understanding them because મારા ઘરની અંદર મારી પ્રોગ્રેસ છે એના દીકરાઓ સાથે હું કામ કરું છું. But sometimes એ લોકોને સમજવાનું છે because I'm not born in UK, એટલે it's a bit different. If I was working here, I could understand more because of language. The language is very necessary. But hope કે આવા જે પ્રસંગો છે મારા જીવનની અંદર ઘણા બધા મને કામ આવ્યા છે અને તમને લોકોને બી આવા પ્રસંગ મળે ત્યારે બી તમે પ્લીઝ એન્જોય શિશુ. થેન્ક યુ વેરી મચ. ક્વેશ્ચન પૂછો છો? રમેશભાઈએ જેમ કહ્યું કે કોઈને કોઈ મારે એ આપણાથી ના જોવાય. બુધવારનો દિવસ હતો, મારી ડે ટાઈમની સ્કૂલ હતી, ત્યારે કલાનિકેતનમાં બુધવારે પ્રોગ્રામ હતો. બધી છોકરીઓ જાતી હતી ને રસ્તામાં કોઈ મુસ્લિમ ભાઈ એક બેનને હેરાન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. જીવનજીભાઈ વચમાં પડ્યા ને ઓલા ભાઈએ એને કિસ્સું મારી દીધું. પાસ્ટરે હું સ્કૂલેથી આવી, મને તરત સમાચાર મળ્યા. બીજો એક કિસ્સો હતો, અમે મદ્રાકોસ પિકનિકમાં ગયા હતા, ત્યાં અરવિંદભાઈ પણ અમારા સાથે હતા. બધા તળાવમાં નાતા હતા, મજા કરતા હતા, બધું થઈ ગયું ને ઓચિંતી કાંઈ ભમરી જેવું થાય પાણીમાં, એમાં અરવિંદભાઈ આવી ગયા. પછી એ બારે ના નીકળી શક્યા. પછી આટલા બધા છોકરાઓ સાથે અમને બધાને બસમાં બેસાડીને ઘરે મોકલી દીધા. પછી આફ્રિકન ત્યાંના
અરવિંદભાઈને પાણીમાંથી કાઢ્યા ત્યારે તે ઉત્તમ છોડી ગયા હતા. આ બે કિસ્સા હજી મારા મગજમાં ક્યારેક ક્યારેક આવે છે. એટલે એ ટાઈમમાં પણ બધા ભોગ આપતા હતા. Okay, I think I will dig the history. Can look at was. Okay. પૂછ્યું સોમા કાકા એની પાસે મોટરસાઇકલ અને we used to love it a lot. But શું થયું એની સાથે? Chennai because I had to move to UK અને પોતે પછી એકલા રહી ગયા હતા અહીંયા આગળ. અને મોટરબાઇક છે ને એમાં કંઈક ફોલ્ટ હતો, થોડો બગડી ગઈ હતી એટલે we just left it at home. પછી કંપની એમણે વેચી નાખી કે તમે શું થયું I don't know. Okay. But interestingly you will be surprised that when he went to India back again અને પછી ત્યાં બી પાછું he continued, he bought Royal Enfield, a bullet કહેવાય ત્યાં India. He again bought that because he was very interested in motorbike. અને એ પાછી ત્યાં લીધી અને પછી હું પાછો જ્યારે when I went થોડા ટાઈમ પછી ત્યારથી મેં ત્યાં એ મોટરબાઇક એમની સાથે ચાલે હજુ છે. Okay. અમે આપણે સુમાકાકાની દુકાન હતી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડીલર્સ. અમે ત્યાં રોજ જતા ને ત્યાં અમને મોટરસાઇકલ કરતા હતા બારે પાર્ક કરી. ઓકે, હવે મને ભરતભાઈ દનાની ગોઠવું છું. ક્યાં છે? આવો ના જોઈ નથી દેખાતા હા હેપી બર્થડે ભરતભાઈ. વડીલો નમસ્તે બધાને. નમસ્તે. I'm going to speak in English because there are people who will probably get messages from whatever I have to say. I will find it very difficult because I'm trying to avoid repetition. So many things that I wanted to say have been said in so many ways, so I do not wish to repeat. But you can understand that Kalaniketan Shishukunj has made major impact to the Shishukunj. And we must understand that. Kalaniketan Shishukunj had trained all those careers who were exported to UK. All those careers are present, many of them are here today. And that export of careers was very important. Trained under this sanstha. And the second impact is that was just not the export of careers. There was a continuous relationship and has been of Kalaniketan Shishukunj and Shishukunj London, and a very important impact. Rameshbhai, you mentioned Bhavan. We in London wanted to buy a Bhavan of our own, or Makan as it's known here. And who came to support us? Kalaniketan Shishukunj. How? By bringing 50% of children to perform Shabri in London, and 50% of the other children were from London. And this is the vision of, obviously, the skill of Hindu. To be able to do this at a distance, and we raised money through that Shabri, and we performed at the major place in London, which is really conference center. These are the two impacts of Kalaniketan Shishukunj and should not be forgotten. So, Kalaniketan Shishukunj, remember, that small bud was London Shishukunj, which has now grown itself. And today,
obviously a lot of things that London have done should also be appreciated. The Seva work that London Shishukunj has expanded, and it has done some beautiful work. Today we heard the words of Esther, and it brought tears to our eyes. And that's good, because that's what Shishukunj is all about. Compassion, positivity. We need to be humble. If anybody here thinks they know it all, then they know very little, because education never stops. But I want to pass a message that Esther started. Esther said, your community helps her. You must remove that. We are one community, and Esther belongs to our community. And not only that, Esther, we did the same thing in Bangalore. We must not segregate ourselves. We need to be inclusive, and we must. My desire is that Shishukunj has worked on the principles of retention of our values. Retention of our values, we must make sure our next generation never forget our values, which is important. They are really very good values. But now we must move on to the stage of international work. It should not be any more retention. If it is good for us, it is good for everybody. And therefore it should be an expansion of our values to the wider world and the wider community. If we are positive, if we believe in compassion, if we believe that there are good values, we must expand further. And it should be an expansion. It gives me great pride. I was talking to Nilesh Bhai Mokar just today, and he mentioned that they are inclusive, obviously. We are as well inclusive. But he had one or two bios, maybe, of Muslim background in our Shishukunj in Nairobi. Very proud moment. In Nairobi, London Shishukunj, we have children who are obviously from mixed backgrounds, as we all know, but usually there is a connection with a Gujarati person. But we now have Benos who have no connection with Gujarati culture. Yes, they have the Indian culture, they are from Rajasthan. And it gives me great pride that we must continue this expansion. And I need to explain one more thing about London Shishukunj. It's not just that, we've done so many other things, but perhaps the one that really is very present. And I want to say one more thing. Sorry. You may have talked about Vallabhbhai Devchandbhai passing away. I don't think so. Vallabhbhai and Devchandbhai are living with us. They are living with us amongst these caretakers who are sitting with us. They carry those values. They represent and never believe that there are no Vallabhbhai Devchandbhais existing even now. I can assure you there are some names in London Shishukunj who are equally worthy of those statements. But I must say one more thing. So believe all of us have values, and all of us. And one thing about Shishukunj, yes, Amalbhai, I can't see it. We all know that. But important thing is, it's not what you can not do, it is what you can do. Participate in whichever way you can, because there are so many amongst here who have different talents. And one thing that we are doing in Nairobi, London, internationally, is giving those souls a platform to grow and contribute. I'm very proud to announce, which I'm sure all of you know, we're all Shishukunjis here anyway, that after almost 50 years of existence in London, we have the first female president in London Shishukunj. It's a very proud moment. And the person leading is Kajal, and I can assure you, if you ever meet Kajal, you will be impressed by her as well. But it doesn't stop there. Two of our vice presidents are females. Our
secretary, female. 50% of our executive council, female. So they are now going to rule us. Be careful about it. I just want to finally, as I said, I want to repeat. I just want to read out a message from our London president. So bear with me. She wrote this on the 2nd of February 2025, when we had our Sudhanjali in London. That same night, she wrote this message. Namaste. On behalf of Shishukunj London, I'm honored to be congratulating Kalaniketan Shishukunj Nairobi on its 70th anniversary, together with commemoration of the 50th anniversary Sudhanjali for Sri Vallabhbhai and their children. It is wonderful that Kalaniketan will be able to mark this anniversary and celebrate all its successes. In its long and prosperous history, Kalaniketan Shishukunj has been key in the development of so many barcos. Many of those barcos have grown into some incredible careers that have taken their learnings from Kalaniketan with them to develop Shishukunj centers around the world. Shishukunj London has been a significant beneficiary of this. The fact that Kalaniketan is celebrating this milestone anniversary hand in hand with commemorating the 50th anniversary Sudhanjali for Sri Vallabhbhai and Sri Devchandai is very apt. These bios, through their vision and dedication, gave such strong leadership to Kalaniketan Shishukunj, securing its success for many generations after they passed away. As we all know, in fact, the inspiration from these bios was so strong that their passing lit the spark in careers thousands of miles away in London, which led to the formation of Shishukunj London. On our very best wishes to the entire team involved in working hard towards the various aspects of the program of events that have been prepared. Many thanks for all their hard work. We wish you well in this event of reflection and celebrations. I am very sorry that I cannot be there in person. I am sure that all the participants will enjoy the fantastic program and will finish with their hearts even fuller of the Shishukunj spirit. Valdeva Baba, Kazaden Shah, President. Okay, we'll take one last speaker before we go for tea break, and that is a lady who looks after 310 children, Martha. Martha, you will speak about the nursery or speak about yourself, but don't speak about me. Namaste everyone. Jambo. I look as if you are busy. You know, in CBC we say they did the lana. So maybe we should engage them, at least they should be joyful. It doesn't mean because our stomach are full. Kindly, could you stand up? If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, you want to show. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, shout oh, oh, oh. If you're shouting, if you're happy and you know, shout oh, oh, oh. If you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, shout amen. In CBC, we say competence-based curriculum. We have to engage the learner.
when you visit our school on Monday, you see how we engage our young children. I'll start with myself, and my story is not short, neither is it long, but I'm going to make it interesting for everyone. I used to work as a house girl, as what Mr. Neil said. And the lady I used to work to, she was an export manager, and she was a very nice lady. She really took care of me. And she was a single mother of 2 lovely boys. When she took me in, she took care of me as her daughter. Because I remember when she was at work, she could send me to visit the boys. So one of the boys in the UK, he has done procurement. We still talk, and I'm very happy to have taken care of him. The first letter Mr. Neil wrote to me when he gave me sponsorship, I still have it until today. I was telling him, he was like, how do you keep these things? The first time I visited the school, he told me, Martha, I need you to do something in the school. I don't know what, but you try your level best. When I entered the school gate, the first thing I saw was his vision. But who was going to implement that vision? With him running the company, it was not an easy task. So with time, we have brought in new teachers. We are a total of 15 teachers, taking care of 310 children with 5 classes. For the past 5 years, we have had shortage of classrooms. We could be 400. Like this year, even Teacher Mary could come to my office and tell me, Martha, Madam, we need more space. Even Mr. Neil is aware of that. So, we were to take 200 children this year, but we only took 75. So even when I was seated here, you find me over the phone. Parents still call, asking me, teacher, can we get vacancy? The school has moved from the name whereby it is the performance of the school is what is making the parents come to our school. Number one, when you come to the school, you notice hygiene is 101%. One thing Mr. Neil has done is that whatever ideas you give him, he always implements on time. And that's one thing I really appreciate for that. We have challenges. We say there's no smooth road. You must meet a bump, a rip on the road, and a pothole. This is only through those challenges that we grow. If you don't meet challenges in life, you'll never grow. Change is as good as rest. But in any change, take the positive, grow from it, take the negative, and grow from it. I'm just 37 years old, turning this year. I've known Mr. Neil since when I was 21 years old. My firstborn son is 14 years old. I've become a mom, still in the nursery. And it's my prayer that I'll grow old like that lady there. Yes. Okay? So, we have been doing the Sewa work so much. We have been doing that sponsorship of children for high school. That was before the government introduced the free secondary education. We have sponsored over 1,000 students whom are currently employed in the TSC. We have even some students who have gone to Australia, courtesy of the sponsorship. We also have in the nursery level, we have children who schooled in the nursery who have brought their children to school in the nursery. You get that? We taught the moms, now we are teaching their children. You see, that's what we call in Africa the blessings of a teacher. That's why we say the candle of a teacher never lights off, goes off. You light other candle. Now under the Kenyan government, we started with the KCP. Now we have the competence curriculum,
whereby our teachers are fully trained. Yearly, we do training for the teachers every closing to make sure they are fully equipped. One good thing about our school now, from that is the BP2 class, we have introduced ICT for the learners. We have computer, of which they are really enjoying. When our kids goes to government school, they are the best. If you know the school just around the corner called Parklands Primary, we have kids coming all the way from our side to here for interview. And looking at those schools, you realize there's so much stiff competition for intake for grade 1. If a kid does well in those schools, we are very happy that we have done our work right. We have some kids who have joined also Aga Khan Primary, and we have the best performing school in both Kiamba and Chigoni area called Moya Primary, Denderu, Wambunyo, and Chigoni Primary. They are all government schools. But the way they are run so well that the kids, you find that the population in a class, they are 80, which means that parents are looking for quality. If I stand here, I can talk the whole day. You remember Mr. Nick said I'm a journalist. I still have those skills, okay? Thank you so much. We are praying and hoping to see you soon on Monday, and most welcome to Remembrance Shishukunj. Our sisters from Shishukunj, I appreciate if you stop calling Mr. Anil. Just call him Anil Bhai from now, okay? And આપણે ભોજન પછી આગળ આવ્યો ને ત્યારે બસમાં આપણા પ્રતિકભાઈ કે જે પહેલો સ્પીકર હશે ને એ આપણે જે શ્લોક બોલીએ છે ને જમતા પહેલા ઓમ સહનાવતુ સમભુનક્તુ સહૈર્યમ કરવાવહૈ તેજસ્વિનાવધીતમસ્તુ મા વિદ્વિષાવહૈ. એ શ્લોક બોલીએ છે કે એનો અર્થ કોણ જાણે છે? પ્રતિકભાઈ કે જે પહેલો સ્પીકર હશે ને એનો અર્થ સમજાવશે. અને પહેલા સ્પીકર આપણે મુક્તાબેન હતા. શી ડિડન્ટ ગેટ પ્રોબ્લી ધ મેસેજ. એટલે મુક્તાબેને કેવું સમજાવ્યું, પણ હું તમને ટૂંકમાં એનો અર્થ કહી દઉં કે અમે બધા મળીને સાત્વિક ભોજન કરીએ, અમે બધા મળીને સંપથી ભોજન કરીએ, અમારામાં કોઈ જાતનો વિદ્વેષ ન હો, અમે કોઈ બીજાને વિદ્વેષ એટલે આપણે કોઈ નફરત કરતા વિદ્વેષ ન થાઓ એવી રીતે અમે ગ્રહણ કરીએ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. એ શ્લોકનો અર્થ થાય છે પ્રતિભાઈ. ઇટ મેક સેન્સ. એટલે બધા આવી રીતે સાથે શ્લોક બોલીને ભોજન કરીએ એટલે અસર થાય. ઓકે, Actually, Martha, every time he calls me Anil Bhai. He calls me. I don't know why you say Mr. Anil. Okay, we'll take a short break. Let's relax. We go down and then we'll come back. He has some drawings to be done. We need to finish this picture of Bharat and the children. And there is a reading code over there. આજે અહીંયા વ્હીલ છે એ તમને જયશ્રીબેન સમજાવી જશે કેવી રીતે પ્રોસેસ કરવો.
So we have a big wheel here. It's a character wheel. એમાં તમને જે લાગે કે વલ્લભભાઈ કે દેવચંદાના characteristics હતા એ પ્રમાણે you put a string here and take it to the center. Then we see what we can form from there. So if you think Vallabhbhai was an actor, so you go to the actor wheel and pin it to the center. Same Devchandbhai's characteristics, Vallabhbhai's characteristics. Whatever you think, you can pin them here. We are using green thread for Vallabhbhai, and then we are using red thread for Devchandbhai. I just can continue. थोड़ी तुम्हें पता था क्या? नहीं, I've done this now. Give another chance. Yeah, just click that link on top. You just click the link. Namaste, Namaste. Just clarification. Connection with you. We do Vallabhbhai network. I'll put this in you resonated. Yeah. Oh, that would be Now, so if you feel you are a very good cook, connect a thread to that. If you feel you are a devoted person, you connect the thread that way. Thai curry, not rice. So what do you feel now? The way you
કનેક્ટિંગ બતાવે છે ચેક your I think we'll have to do a bit of, give a bit of. તમે પાછો ડાર્ક મેં કર્યો દી ડાર્ક શેડ લીધો આઉટલાઈન કરવા માટે ના it's just to give a shadow. હા શેડ દેવા El danza tiene. No, it's just. मुझे ना नॉर्मल स्क्रूज के बोर्ड के टाइट करवाने हैं છે આવું ખાતા મહેશભાઈ કર્યું પહેલાં કેનેડિયન ભાઈ ગુજરાતમાં છાપતા સંમેલન ત્યારે બધાને કેવું પડે આવી રાખી ડિસ્કરેજ થઈ જાય કે હવે આ નથી આવતું
મારાથી નાનો ભાઈ છે એની બે દીકરી એની સાથે છે આપણા ઘરે હતો મારા ઘરે હતો ઘણી વસ્તુ આ મારા ઘરે હતો બધું અહીંયા છે ને ઘણું વસ્તુ ગામમાં છું કે જેની સાથે એને હું ઇન્ડિયા જોડતું છેલ્લા 30 વર્ષ એના લગ્ન નહોતા કે ત્યાંથી એનો અને એને મને ભાઈ તરીકે ફેમિલી મેમ્બર તરીકે બહુ હિસ્ટ્રી થઈ ગઈ બહુ જૂનું તમે અહીંયાથી આ જે છોડીને ગયા તેથી વસ્તુ ગયા પછી તો હું લંડન આવ્યો છું પણ લંડન કોઈને મળ્યો નથી Sorry. Yes. Oh, even I forgot my. મારા મધર એમાં જ હતા ઘરમાં ને ઘરમાં કંઈ જવું હોય તો ગાડીમાં No, it's okay. Yeah, I was like, and I'm like telling my family, some of you haven't put your names on here, and I'm gonna know if you're coming or not. And they're like, sort yourself out when we get there. I can give you this. Can you do this and take a video? Come on. No. Okay, so one Kitchen.
Madangala, Usha Madangala, Besu Jala, Sanya Madangala, Sanya Madangala, Madangala, Lalalang Kakasay Itula, You want water? Alright, how are you? Okay. Oh, you want to do That was should have done it. And I realised I should have done it that way. And I tried it and I failed. I can help you to succeed. I've done because I've done two now. So I've done literally I've done noble and calm. I've done joyous and I haven't done the other one yet. You did a blue one.
black is for both of them. Yes, so for black I've done leader and ambitious. Okay. Yeah. So I've got to do this one, get this one right. Figured out. Okay, then the props are just for the Oh, is that what a whiteboard is for? No, the one behind the whiteboard is not blocked. No, it's black and also there's people that want to see it. But I thought the whiteboard is for photos. No. Don't record this. Huh? Sorry, it's live. This is going to be easy, huh? It's live. It's like watching... On YouTube. It's like watching the most painful thing ever. No, it's they won't project. Oh, That's why the board can I is there. check? It was supposed to be right now. Alright. So maybe No, I've got no. carry on. I'm going to try it off now. I've done, I know because I did it, but I've got it back to front. Basically. I think you were going to do Storyteller, I did storyteller and and then people will read the music. That's not part of the. that was not Supposed to be. Right, okay, that's what you wanted done. That's what it So should when be. you for the middle finger, just like okay. There's a I should that's have known. I was proper. on road instructions. Looking at everything. Oh, it was part of a talk. And then. Did you have your snack? There's some really yummy snacks are waiting. Downstairs. Shall I do one more? 30 just. I might need a drink. It's a special Kenyan style. If you're insisting. Huh?
Qualities of beauty type. Green ones are that. These are common to both. How old are you? 8? My son who's 11, but he's about the same age as you. Same height as you, yeah. But you're not that tall as a No? Come here, call manager. Alright, come. Let's take a photo. Color. Take a photo. Good one. Right on it. So, you pick a quality of the pie, which is in red, a quality of volleyball, which is in green, and 2 in the black, and you connect them with the stars. Connect them with that. Oh, the black and the red was there. No, it didn't seem to be. That was But everything is correct. Whatever you do is correct. Yes. And one from the green. Any 2 from the black. These are combined. And then 2 of the black. Did you score? Yes. You didn't even score. You were very cool. Leave it there. Let him do it. Oh, you got it there, sorry. Can you take it also? Yeah, anyway, direct. Take it direct. Which one? It will come. Those were better. caught that, didn't you? Good. Causing mayhem.
Live, eh?
Okay, we'll start the session. I think everybody must be knowing તમે બધા ઓળખતા છો વિપિનભાઈ સોની, a long-serving director, committee member, secretary, one of the leading person who helped in constructing this building. So today we will hear from him about his days in Shishukunj and especially his time with Vallabhbhai Devchand. Vipinbhai. સર્વને નમસ્તે. જે લોકોથી ઊભું થવાય તો પહેલા એક મિનિટ માટે ઊભા થઈ જાય. Please, of course, I don't want everybody to stand up. Oh, Dada, how are you? આપણે એક સિમ્પલ એક્સરસાઇઝ કરી નાખીએ. ઓકે, બધા ખાતું છે તો. Okay, let's try. Bare finger. Okay, let's try and clap with one finger each. Clap. जरा आवाज करो. Right. Okay. Let's try with two. Let's now try with three. A bit better. Let's try with four. And the full. Well done. આનું કારણ એ હતું કે આજે મારો વોઇસ ગયો છે અને એટલા માટે સરોજભાઈ બહુ હેપી છે કે આજે આ ભાઈને લેક્ચર કરવાનું, which is true. Anyway, we look at history. We are celebrating 70 years. Mara Pramane, actually it is a celebration of a philosophy. It is a celebration of life. It is a celebration of a dignified life, which fortunately all of us have actually been privileged to be part of in some way or another. Vallabhbhai and Devchandbhai, luckily also for me, like most of the others, એમાંથી તો મારા બધા મોટા જ ભાઈઓ છે બધા. ઓલ્ડર ગ્રુપમાં આઈ થિંક આ બધા મારાથી મોટા ભાઈઓ છે. બહેનો એ મોટી બધી. અને તમારામાંથી actually we felt good listening to everyone when we talked about Vallabhbhai and Devchandbhai. The difference, according to me, Shishukunj has never been a hero worship. Shishukunj has never been an ego trip of the founder. Shishukunj, please mark my words, Shishukunj is a very vibrant movement which has gone through now Kalaniketan Shishukunj 70 years. Shishukunj as a movement nearly 85 years now. Departure of Vallabhbhai and Devchandbhai physically is the 50th anniversary.
yet a good movement never dies. And Bharat put it appropriately. They're not gone. If after even 70 years, if we are very lovingly, very fondly remembering them, then there are certain values we need to pick up from that. And as I mentioned, I was one of the privileged ones as well. I got a chance to interact directly with Vallabhbhai, Devchandbhai, and without me realizing, psychologically and subconsciously, they were my first gurus. And they were gurus for everybody else. આપણે ગાડી જ્યારે ડ્રાઈવ કરીએ ત્યારે the full windscreen is a full one, big one. The mirror to look at the back is a very small one, correct? બધાનું તમે બધાએ આટલું બધું સારી રીતે વાત કરી હતી. I just believe in this philosophy. Okay, you've got a rich heritage, but you look at it like the rear window, a mirror. You just look back once in a while. Majority of the time, we need to look forward. So, the question is, do we really all understand of the glorious heritage we have all inherited? And sometimes I think, આપણે જે ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને કે હાથમાં જે વસ્તુ હોય એની કદર ઘણી વખતે ના થાય. And I looked at the expression on a lot of your faces and saying, oh, Esther's story, how is it connected to Shishukunj? She was somebody who got support from one aspect of Shishukunj. Shishukunj is a much bigger entity. That's why I'm saying we all need to appreciate what a glorious heritage. આપણે જે ગુજરાતીમાં એમ કહીએ કે આ Shishukunj movement that we've been given is an anmol ratna. Okay? The more you polish it, you will realize such a rich treasure and such a rich heritage, which in advertising, I spent about 30 years and we always used to say a good campaign, a good branding exercise is one where that ad will have legs to stand on for the next 50 years or 100 years. Any brands you think which come to your mind, which have stood the test of time? Anything that comes to your mind? Coke. Huh? Coke. Beans. Huh? Einstein. Sorry? Heinz. Heinz beans, very strong brand, yes. Go on. McDonald's. Okay. Tomato ketchup. And also tomato ketchup. You remember it as tomato ketchup. He remembers it as baked beans. Yeah? Okay? Sinama kisu bolo to? Okay. Anyone? Cadbury's. Huh? Cadbury's. Very strong brand.
Now, I don't know, I just want to make it what I call a little bit of an eye-opener. Even for me, it is. What you have witnessed today, if you can think very carefully, okay, you will realize that there is a relevance of Shishukunj for the next 100 years if all of us are determined to make it so. Otherwise, it can be a nice past glory. Primary school, no, secondary school, no, which are created. So we have the fond memories of our friends, our teachers, and say, yeah, life moves on. But the same school, we have not been able to send our children into. Okay? Rather, you want to sit and watch with mommy? Or you want to stand? I think you want to recite a poem. No? Okay. Then you can watch. Otherwise, you can also go with mommy, okay? Sawa. Yeah. Okay. I'll just tell you a few instances where Vallabhbhai and Devjulbhai both have impacted personally also my life. I was, first of all, Vallabhbhai had a unique ability of throwing youngsters in the deep end. At the age of, I was not even 17, when he says, you are becoming the next assistant secretary. Secretary શું કરવાનું કામ? No idea. આપણે એક વસ્તુ કહેવામાં આવી, મિનિટ્સ લખવાના તમારે. કમિટી મીટિંગની મિનિટ્સ લખવાની. ચાલો એ કરી નાખશું. ગુજરાતીમાં લખવાનું. ગુજરાતી તો મને આવડતું નથી. And literally, those minutes used to be written in Gujarati. Mari Thoki ne game te rite, I had to learn Gujarati because I've never taught in school. And I was asking myself, really, there are other Kalaniketas much older than me. Why me? And you look at the example of quite a few people you heard about, and it was the same thing. A good leader is one who makes you feel very special. And number two, જે અમૃતભાઈની વાતમાંથી અને બે ત્રણ જણાની વાતમાંથી કે there was literally going to be a gap. તો અમે કમ્પ્લેન કરતા ઓરિજિનલી ટાઉન કેન્દ્રમાં અમારી પાસે કેન્દ્ર નાયક નથી. Give us a કેન્દ્ર નાયક. વલ્લભભાઈ કે ડોન્ટ વરી થશે કરીએ છીએ. ત્યાર સુધી મારી ઠોકીને કાર્યકરે તાલીમ કાર્યક્રમમાંથી literally I think became active કેન્દ્ર નાયક. That time what? 15, 16? The responsibility came at that time. Ama, I came from a very humble background. ઘણા બધા માટે કે આપણા પેરેન્ટ્સ પાસે ટાઈમ નહોતો, ભણેલા નહોતા, બિઝનેસ નહોતા, નોકરી કરતા. So, I believe that
Amara generation, so we were the first ones to be able to get a little bit of education. બાપાને તો કઈ ખબર ના પડે આપણે જ્યારે રિપોર્ટ ફોર્મ લઈને જાય તો કે આમાં શું છે કે આ સારો માર્ક્સ છે આ સારા માર્ક્સ છે ચાલો ચાલો they would not be able to encourage you with understanding. So the real parents for many of us came in the form of Vallabhbhai and their children to a great extent. Form 4 પછી એ ટાઈમે O levels કરીને you had a holiday of 3 months manual processing exams and everything else. So 3 months. So we say it's prudent to start looking for a job. I mean, my father, my family were going, nobody had the resources to be able to get a job. Who comes to the rescue? Vallabhbhai. He's got a job for me. And I worked. Our instances were, it has a full impact on your life permanently. And the final one I would tell you is, our friend circle, and by the way, our team leader, Abdullah Street nu naam, Abdullah Gang nu naam to somewhere. We were like the Abdullah Gang too. And Emma and Pachu with the additional qualification. Our slogan હતું બીવું નહીં ભાગી જવું. Our friends in our घर, we used to live behind the river road in fire station lane. ત્યાંથી we went to better residence in Jain Sala. અમૃતભાઈ તમે ક્યાં રહેતા હતા? Jain Sala એના બીજા કોર્નર ઉપર. That's where I went to live briefly. અને એના પછી અમે નકારા ગયા હતા. તો બુધવારી બેઠક, of course, Vallabhbhai is the one કાર્યક્રમ માટે બુધવારી બેઠક was very important for him. And this was a Wednesday night between 8 and 9 Budwari Batak, and he saw I had not gone for the Budwari Batak because we were changing house. That particular Wednesday, Induvai Dave was in town. Bapuya Inata, Budwari Batak Maase, Sada Novage. I think my sister or somebody came to tell me that, oh, come on, Vallabhbhai and Devchandbhai and koi bija hai. Ab aapne to sai kya pita. Aapne guno kero che su che ani cross karta hai. The 3 senior most karyakars, the pioneers, the founders of Shishukunj and Kalaniketan are coming to a house of a very simple basic karyakar to ask કે તમારું શિફ્ટિંગ કરવામાં બીજી ક્યાં મદદની જરૂર છે. You think about it. That is where your family is. I just want to tell you, I'm not looking at Vallabhbhai or Devchandbhai as people who are extraordinary. No. And after that, also, I finally also come to the conclusion, Mane, for a while, I had to take a back seat
in the activities. My final leadership in Shishukunj was, I made my little contribution in trying to bring Bapu full-time to Nairobi. And then I had to take a and the Shishukunj that I looked at is to say, okay, yes, over a period of time, it must also evolve. It must also change with the times without losing its principal values of what Shishukunj stood for. And I'm telling you, there is no more dignified work than the work for children anywhere in the world. And I came to the conclusion that Gani Sanstha, not even Sanstha, Gana big empires. At one point in time, you all read about history, Roman Empire to various other major empires in the world. What happens? Okay, for whatever reason, they can collapse. Shishukunj, I wasn't sure. I definitely wasn't sure. Okay, whether we would continue dynamically. Yet, from what you heard, the same year as Vallabhbhai and Devchandbhai departed physically, that was a total bonding of the values given to everyone that came together to create London Shishukunj. Correct? And leadership quality of Vallabhbhai and Devchandbhai in the Shishukunj world is unquestionable. It did not come from Dar es Salaam. It did not come from Mombasa. It did not come from anywhere else. It did not even come from the original Shishukunj founders of Karachi. The organizational muscle, the vision came from Nairobi. And this is my message to you today. If everybody realizes this, then I would still believe that Nairobi should be, even today, the think tank of the Shishukunj world. The bright side. There is a very bright side, in which sometimes many people have not realized. Shishukunj, the way it has been structured, has gone through a lot of changes without even a lot of members realizing that what is the real impactful work Shishukunj is doing in the world. How many people knew about Esther before today? How many people of you knew? Did you know? How many people, Nairobi people, know exactly what is happening in Limuru Shishukunj? Physically, how many people have gone? Nairobi. Now I'm saying, such a glorious heritage. We need to value it. And we need to find a way. How do we make it
stronger from here. Okay? Leadership quality, mentorship, and the idea of a simple bar pravati je હતી, Dasta Naika, Dasta Nayak, Dasta Nayak. Okay? What was the idea? And all age group in one Dasta. It was the first reflection of saying that this Dasta will have their mentors continuously. The Dasta Nayak was supposed to be the mentors for the rest of that Dasta. The thought process behind all these activities, it needs a new manifestation. Constantly a new manifestation. And I am proud to say, okay, there are some, we'll talk about them in another more appropriate forum. Okay, they are the ones, I would just say, okay, who understood and have already carried the work of the future of Shishukunj in a very silent manner. Many of us don't know. You only know the Bhara Pravati. You don't know much about the Seva Pravati. You don't know about even the education system where we are now starting to excel. This small example, I don't know, this is the most impactful, successful example when you go to Limuru nursery. I'm telling you objectively, and I think I understand education a little bit. If I had a chance, if what they are teaching in Limuru, I could do it for my granddaughter, I would send her to that school. Beautiful education, much better than the private education we are paying in the private nursery schools, kindergartens, where we are Nairobi, we can pay 200, 300, 400,000 shillings a term. Take it from me. That's the reality. Unfortunately, the logistics don't work. Limuru and here, okay? But if such a school was here in Nairobi, I'm telling you, forget about status. Send them to a school where they are being given that real education. Number two, what we have created in terms of an education system with Shishukunj International School, that is where Bapunu, the real vision about Shishukunj and children blooming is actually not the Kawaya, the Hukamo, Besalidida, Badakone. No. That is not where the children will bloom. The children will bloom when they are given a very free environment. And the idea of Shishukunj, according to me, was simple. Iloko ave, same age peer group na, ramat gamat through, bal sabha through, and pachi nasta through. They are creating a bonding of how to live in a dignified community. Simple reason for Shishukunj. We don't need to complicate it. And we've already done it. And I'm just saying,
my message to everyone is, become a mentor for only one person. One person. Teach them, guide them to appreciate what Shishukunj is doing. And I want the whole group of people, I'm saying that the number of people who passed through the doors from Kalaniketan Shishukunj, now in London Shishukunj, and now we're talking about a very successful Melbourne Shishukunj. 11, 12 years, right? That's right. 15 years? Wow, time flies, right? 15 years of Melbourne Shishukunj. Look at the activities they are doing. I'm telling you, phenomenal. London is a different ballgame altogether. Nairobi mein have atyare, I think it needs inspiration from London. And I was hoping that you can regain back where Nairobi should be giving inspiration to the rest of the world. I don't know whether I'm making sense, but this is my message to you guys. Let's look with confidence for the future. And if everybody gets at least one chance, go and visit Shishukunj, original, started by Dhirenbhai Dave and their family, Hindubhai nephews, Vikram cousins. What they've created in Indore, in the name of Shishukunj International School, it is regarded as one of, like the Cambridge or the Oxford of high school in India, in the state of Madhya Pradesh, MP. Now, with the help of all of you, go and look at what Gujarat in Kutch, on 22 acres of land, what we have created. You would want to, if you are talking about cultural values, social values, Indian culture, then the answer is, if you people had the confidence, even those who are in UK, those who are here, please look at the possibility of sending your children to Kutch, to Bhuj. You will be amazed at what is happening. And that's where I'm saying my personal hope has rekindled. And I can tell you for sure, there is a great, great, glorious future for Shishukunj. We have to, it's the mindset now. If all of us went ahead with that, and Biju, in my dream vision, and I'm saying Shishukunj should stand for, of course, children's activities throughout. And children's learning is even not through first language. Teach them music, singing. It should start from there. And what you will see in some of the centers that are even being supported by Shishukunj International in India, I'm telling you, જે મોટી ઉંમરના છે ને, I believe તમને યાત્રા કરવાની જરૂર જ ના પડે. ખાલી go and visit these places. Shishukunj units which we are even supporting.
in bulk of them in Gujarat. Just go and see them, observe them, go and live there for 2 days, 3 days, and see the difference it makes in our own lives. I'm just going to stop that. I'm saying we have all been inspired. These are our gurus. And yes, I want to see them feeling happy about the future of Shishukunj from now onwards. Okay? And I would just like, in their memory and for everyone else, to say, let's finish this with a nice song. Okay? હવે મારા ગાવાની ફેવરેટ નથી તો હું સચિનને રિક્વેસ્ટ કરીશ. This was, if you remember, Lata Mangeshkar passed away a few years back, and it is called the India's Nightingale. One of her songs appropriate for her life also, but it is now, I'm saying, maybe this is the message from Vallabhbhai, Devchandbhai, and even Bapu from this song, and hopefully we can all sing it together. Okay? The song is simple. बहुत वर्षों पहला सॉन्ग है. रहे ना रहे हम, मैं क्या करेंगे? So please forgive me, I've literally just learned this song in the last maybe an hour or so, and I'm trying my best. Here it goes. रही ना रही हम महका करेंगे बन के कली बन के सबा बागे वफा में रहे ना रहे हम मौसम कोई हो इस चमन में रंग बन के रहेंगे हम किराए चाहत की खुशबू यूं चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी खिज़ा हो या बहारें यूं ही झूमते
And finally, I think also, let's remember so many characters who passed away in the last few years. And the latest one, Jayashri Ben in Perth, and she was such an active member. And these are the lessons we have to learn. Such a positive person. I spoke to her just about 2 weeks back, and she could hardly speak. And cancer spread all over. Yet, such a positive person. We have all, even in one of our first trips to Mount Kenya, she was on the forefront amongst quite a few girls. Yeah? So Jayashri Ben has passed away. Let's also remember her fondly. Anybody else, Amara friend circle, of course, I would want to remember Mahesh Bhai. He was a very strong Kalikar, and Amara group he was very active in Pella, Praveen Bhai. So we remember everyone. And let's be happy and let's do some Shishukunj work. Thank you. Thank you, Vipin Bhai. Some thought-provoking ideas. Sanjay, thank you so much for the wonderful songs. For your information, this year for the first time in our Remembrance Shishukunj, we have invited 2 Indian girls. It so happened that Asim, he came to nursery. He's got triplets. And he said, I want to bring these girls to your school. He's just staying nearby. I said, bring. Unfortunately, one was an autistic child, so Martha directed him to another school. But the other 2 twins died in the nursery. So you'll see them on Monday. Beautiful kids, very shy, but it's 3 weeks since they've come, now they've opened up. And they're freely mixed with the local children. Okay, we are coming to the end of today's session. And Nandi Bhata said, in the natak to Shabari. In the Shabari, the bhakti ati, कि प्रभु ने राम ने इन्हें बढ़वा बराबर जैन धर्म में चंद्रबाला એની એટલી ભક્તિ હતી કે ભગવાન મહાવીરને એની પાસે પાયણા કરવાઓ અને હું માનું છું કે અમારી એટલી ભક્તિ છે કે 2 ભાભીઓ અમારી પાસે આવી. Thank you so much, Jaya Bhagi, Kamala Bhagi, for coming. So, there are 2 portraits Shishukunj would like to present to both the Bhabis, and they have been done by Deepak Bhai. So, विनंती करीश कि हमारा चेयरमैन विक्रम भाई विभाग में show the sketch he has done, Deepak Bhai, for Vallabhbhai and Dilchand Bhai. Excellent. Excellent. There is a gift from us, from him as well, to both families. આ બે ફોટો ઇન્દુભાઈ કરેલા છે. આ જે બે મોટા ઇન્દુભાઈ કરેલા છે.
So you have to finish this painting, right? Yeah, we have to. Okay. Then I realized વલ્લભ અને દેવચંદ લખેલું છે. VALLABH and Devchand. And that's the same thing that Saturn has been made. Okay? Does anybody want to sing a bhajan or bal geet kind? Give some. Oh, these are all the Chargano in Dolan. Huh? શનિવાર છે ને તો આપણે શિશુકુંજના ટીપી હનુમાન હા આવો ને નાલ લઈ લો ને ઋષિભાઈ નાલ આપો. Where's Jignesh? Okay. માઇક નથી બેજ છે કોટલે હાર્મોનિયમમાં Oh. Sama. Wait. All good. All good. Good. Wait लूज कर सर कभी सकी जाना Punna next time. Connect to wires. That will be okay? Connect to wires together. Connect to wires together. Connect two wires together.
connect two wires together. Now we do it. Check. 1, 2. So, check. Blue eye. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि मोदी प्रभु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंजित केसा विद्यावान गुणी अष्टपुर राम काज करिबे को आस प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम धन सीता मन बसिया
I'm gonna try singing this bhajan after a long time. My new title after
આવી જાઓ સાથે આવી જાઓ ટાઈમ નથી કે હવે અમારે ડિનરમાં જવાનું હા તો એ લોકોને લઈ લેજો આવી જાઓ બધા સાથે ગાવાનું મારું કામ નથી ને ગાવાનું એટલે બહુ ગાઈ લીધું છે હવે ઓછું ગાવું મારે જેટલો અવાજ નીકળવો જોઈએ તો જ મજા આવશે નહીં તો મજા નહીં આવે અને સાથે તાળી જશે એટલે તમે તાળી ઘરે મૂકી આવ્યો તો ઘરે ભૂલી આવી चले हनुमान यहाँ आए श्री राम जी की धूम मचाए